Bannayuganda bannange mbalamusizza nnyo. Musibye mutya eyo, muli mutya, mwasuze mutya? Amannya nze Godfrey Kuluse nga nva Kamuli. Nja kukozesa Oluganda n'Olusoga, nja kugatamu n'Oluzungu mu vidiyo eno. Mbaniriza mu vidiyo era ku channel Rebuild Uganda. Mbakubiriza musubscribinge ku channel eno Rebuild Uganda. Channel eno yali supposed kutandika mu Uganda empya, naye olwa bino ebiteebereka nsazeewo mbeereko ne byenzitaanyako nga tetunatuuka mu Uganda mpya. Olunaku olwaleero ziri ennaku 29 omwezi ogwa December 2025. Olwaleero nzize kwogera ku mwami Byabakama, Justice Simon Mujenyi Byabakama, chairperson wa Electoral Commission eya Uganda. Nga kyenjagala okwogerako ku kimukwatako gye mivuyo gy'endaba gyateeseteese oba gyali mu kuluka mu kalulu kano. Mwami Byabakama ali mu kututeekerateekera akalulu akakyasinzeeyo okuba akabi akakyafu mu byafaayo bya Uganda. Nga 18 September yafulumya press release eyali ekola amendments mu roadmap ey'ebyokulonda oba election season omwaka guno n'ogujja. Era mu statement eyo yategeeza nti nominations eza presidential candidates zijja kuba 23rd and 24th of September that same month 2025. Naye nga yakamala okukola ekyo nga 19 yaweereza ekiwandiiko, yafulumya ekiwandiiko n'akiweereza aba National Unity Platform nga kiraga nti emikono gyabwe tegiwera. Ekiwandiiko ekyo kyali kiraga districts ez'enjawulo. Ffe tulowooza nti luno lwali lukwe lwa mirundi ebiri. Ekisooka lwali lukwe lwa kugezesa kulaba ono omwami Hon Robert Kyagulanyi Ssentamu kisoboka obutabeera ku kalulu. Can it be possible okumugyamu by putting the conditions when it is just a few days to the nominations such that bwalemwa abeere nga aviiriddemu awo technically. Ekyo nno tekyasoboka kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obuwagizi. Abantu bamwagala ate baamulonda ne ku luli n'ayita lwakuba mwami Byabakama tewamulangirira, era tumanyi n'ensonga lwaki tewamulangirira n'engeri akalulu gye kabibwamu. Nja kukibalaga gye bujjako eyo. Naye bwe yafulumya public notes n'ayita abantu okujja ku kitebe, era mwabalaba bajja ne batuwa emikono. Naye kati kino which was okay. Oluvannyuma mwami Byabakama yalaga nti yawa ensonga oba kyategeerekeka nti olunaku Honorable Ssentamu Kyagulanyi Robert yali alonze lwe lumu n'olunaku mwami Museveni lwe yali alonze okugenda okwewandiisizaako, ng'alaga nti abantu abanene bombiriri ababiri baali tebasobola kuyita mu kibuga that same day. That was understandable. Naye kyali tekyetaagisa kuteeka abantu ku pressure na kulimba omusajja omukulu n'ovaayo n'olimba nti emikono tegiwera. Kati nno ffe tulaba nti ekikulu tekyali kya mikono butawera n'okulimba wandirimbye, naye akagere ke twawulira nti ab'ebitongole by'okwerinda baijja ku kitebe kya kakiiko k'ebyokulonda ne batandika okunoonya emikono egy'abantu abaasemba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ne batandika okubakubira amasimu nga babatiisatiisa nga baagala baggyeko n'emikono
kyali kintu kibi nnyo. Security, to what extent can security go in as far as elections are concerned? Eyo ne yali down yo, that ako ke kabonero akasooka ke wagwa. Ekyo kyekimu ku byasookerawo okutulaga nti togenda kutegeka kalulu ka bwenkanya, kalulu kali free, kali fair and credible. Allowing security agencies to interfere with your work. Omuntu asobola okubeera wa NRM n'asemba owa NUP, era ng'omuntu bw'asobola okubeera wa NUP n'asemba owa NRM. Naye abantu, the security agencies went as far as finding out which party they are, of course after intimidating them. Ekyo tekyali kirungi, era kyekimu ku kindowoozesa nti kano akalulu k'otegeka si kalulu, otegekamu kintu kirala, era ggwe ng'omuntu okola nga agent wa Museveni mu kakiiko ako. Akakiiko ka Electoral Commission is just another agent, NRM organ, party organ, which is only pretending to be organizing an election, which is actually not an election. Okusinziira bye tulaba, byonna ebyakolebwa mu 1980 mu kalulu ako, kyemanyi mwabisomako, abamu mwali nawo nga muli bakulu, mwabiraba. Ebyakolebwa mwabiraba ne mubitegeera bulungi. Kakati Justice Simon Byabakama bw'otunulamu bw'oti, ndowooza olabira ddala nti it is just a replica of what happened in 1980. In fact, it is even worse here. This election is, from the way it looks, is neither going to be fair, free, nor credible. Kubanga kakati gwe okolera ddala nga Paulo Muwanga role gye yaplayinga mu 1980. Vice chairperson wo, era ye yali vice chairperson wa luli Mwami Yoweri Museveni Kaguta. Kati the only difference this time round is that the chairperson is working under orders of the vice chairperson of the military commission. Nja kugiyita military commission. Ensonga, it is not a mistake. Because the army has taken over. The military has taken over the election. It is talking about the election. It is beating people. It is killing people. It is torturing people. It is arresting people. It is blocking the presidential candidates and their supporters. Okiraba, akati gwe wateeseteesa akaluloko, naye ng'oyagala ffe tujje tubeeremuko bubeezi, naye nga gw'oyagala akawangule omumanyi. Kati bwe twayita abantu okuleeta emikono, bwe twatwala emikono ku kitebe, we collected over 1 million signatures and submitted them to you. Kati ndowooza kyemukola kati, from the way it looks, the security agencies and the NRM people are identifying particular locations, polling locations or polling stations of those people who gave in the signatures to the National Unity Platform presidential card bearer, nga muba identifying era nga mubakyusa okubajja ku polling stations zaabwe okubatwala ku polling stations endala. You are disenfranchising them. Era bwe mukozesa kati, because you are pre-feeding, you are pre-configuring these biometric voter verification kits with information. Kati mugezaako okukyusa kubanga mutulaga nti buno bugenda kukola ki,
nti bugenda kukola okuverifyinga voters, bugenda kukozesebwa okuavoidinga multiple voting, which I don't think is true. It is also going to avoid impersonation and also provide useful information to the voter, such as correct polling station address within the district. Within the district. Nze nva Kamuli. Naye ndaba okusinziira ku bwenkulaba engeri gy'okolamu emirimu gyo, Justice Simon Byabakama Mujenyi. Nkulaba nga ogenda kuddira omuntu ava ebuzaaya, alondera ebuzaaya polling station, omugyewo omutwale ebugabula polling station y'ebugabula, because it is within the district and it will know this one is within this district. Oba ogenda kuddira omuntu alondera ekisozi within Buzaaya county, omutwale ewankole within Buzaaya, to the extent that bw'aba azze ku makya mugenda kumukebera nga akooma tekamusoma awo, ate kamusomere ku polling station which is over 30 kilometers away. And if you do that to about 50 people out of 120 320 voters at a particular polling station, and you do that to the various polling stations countrywide, mujja kuba mwachivinze objective yammwe. Kubanga era ne General Museveni bwe yali ayogera ku buuma buno yagamba nti eri kasita katakusoma gwe tolonda. Era ku kitegeeza nti ku polling station eyo abantu bonna abaliko bwe baba tebasomeddwa kooma kano tebajja kulonda. Era ekyo kibakolera, because you are going to disorganize and find where the NUP or the opposition has more supporters, and you will disenfranchise those voters. This is my thinking, and it is based on how you are doing your work during this season. Eragira ddala nti oli mu kufumba akalulu ko k'otegeka k'ofumba, okulonda kw'ofumba, ofumba, you are cooking nothing, you are brewing nothing but chaos for this election. Justice Byabakama. Wakitandiikirawo ng'ogezesa obutanominating presidential candidate wa. Wakitandiikirawo era wakitulagako. Kakati tuvudde awo tuze ku kwewandiisa okw'aba MP. Abantu bo ba returning officers in various districts, they blocked our people from nominating. Why? Because you wanted your NRM people. I'm using this language intentionally, these words intentionally. Because apparently the way you are acting, the way you are doing your business, you are acting like an agent of the NRM in the Electoral Commission. Because the returning officers using security in various districts blocked people, blocked NUP parliamentary candidates from nominating. And the complaints were not attended to. Others, I think, as I talk now, because we have not yet got any information to that effect, have not been cleared. A few that were cleared, era mwazemu ne mubajjamu ng'owebudyope eyali yesimbye ku bba wa Right Honorable Ssentamu, Honorable Magogo Moses. Mwamuwandiisa katono awo ng'amaze okomplaininga, ate mwamaze ne mumujjamu. Byokola tubiraba, oba ssente ze bakuwa ojja kuzirya eziwerako, naye tezijja kukuwoomera nkubuulire. Because this is our future that we are trying to redeem now. Your guy that you support, for whom you were a DPP, okay, for whose party you were a cadre, is an old guy and used that. He cannot add anything more to our country. He wasted our country. Yatufera okuva mu 87 bwe yajja n'atufera. Byonna bye yajja nabyo, the 10-point program, yatukuba mpewo. He gave us hot air. It was fake. Because nothing from the 10 points program
has been lived up to this present day. Byonna yabijjawo, talina kye yatambulirako, bye yagezaako okutambulirako akatono yaddamu na backtracking. Kati go supporting her. You should try at least to present a semblance of fairness, because you are a reputable person. Tubawo ekitiibwa. Naye kakati bino byemukola biswaza. Kakati ne kana ka BVVK zammwe zennyini nammwe temunabitegera kubikozesa. Kyokka data gwe mufiidingamu tewali tteeka lirungamya nkozesa ya data, handling ya data oyo gwe mwaleeta gwe mugenda okukozesa mu gundi ezo. Mwateekawo etteeka according to the recommendation of 2016 ogwo omusango gwa Honorable Mama Mbabazi gwe yawaaba. Recommendations za court bwe zaagira mulimu ebintu bye implementing, but they were not implemented fully. Mwateekawo the introduction of this which were illegally used 2 times, but you did not put attendant regulations to manage the data. How is this data going to be used? To what extent is it going to be used? Where did you draw the data? You claim you draw the data from NIRA. Can we say that NIRA has also done multiple registration? Because look at this. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu was writing about this. And we also have pictures of voters, the same person registered at various polling stations. If you draw this information from NIRA, can we say that NIRA is also able to issue 2 national IDs? Of course not. But this is a ploy you are doing to rig the election. That's why we say this election is neither going to be free, nor fair, nor credible. Already, you blocked people from nominating. You attempted to block our presidential candidate. You have done multiple registration of voters. And now you are going ahead to denominate. Nze ndowooza n'okulowooza nti obuyinza temubulina. If bwe muba mubulina, then this shows gross incompetence of you as the chairperson of the Electoral Commission and the Electoral Commission itself. Okuba nti olwaleero owandiika omuntu enkya n'oddamu n'ogamba nedda nzijukidde kakati toli supposed kubeera nominated n'omuwanduukulula. Does it add up? Justice Byabakama, tell me, does it add up? You are the same person who registered that person yesterday, and 3 days later you call that person and say, no, I deregister you. That shows gross incompetence, and that is a vote of no confidence given by yourself. It is a vote of no confidence given by yourself. Actually, according to this cover picture I gave, you are the chairperson of the military commission, and your vice chairperson is the president of Uganda current, the incumbent president of Uganda, and the chairperson NRM, Mr. General Yoweri Museveni. So he is giving you orders to manipulate this whole electoral process. And it is exactly what you are doing. But we are watching you. We are watching, and the whole world is watching you. We are candidates, denominating various candidates, deleting candidates, intending candidates from the voters register to ensure that they don't come up and they are alienated as
non-residents of given particular places, so that they don't qualify to stand against some people. Bino biswaza justice Byabakama, biswaza bino naye mwe temubiraba. This is exactly what happened in the 1980 election. Some of the people who participated in those elections even live up to now, and they have such stories. We have watched interviews of uh, some of these people, like Honorable Israel Mayengo. We have watched an interview about him. I am sure you were also around during that time. Ng'oli mukulu olaba. Kati byokola byennyini ate kati osinzaawo oko n'emuwanga bye yakola. Bwe biba bikulemeredde lekulira biveemu dada. Nkuyita jjajja because you are from Bunyoro and we originate from Bunyoro. Basoga come from Bunyoro. Bwe biba biddeemi baba bireke biveemu resigninga lekulira. Vaamu tulina kutegeera ensonga ddo. Otherwise okyesibyemu aye ekintu kijja kulya. Bw'obanga busente bw'osazeewo olye bujja kukaayira. Kubanga tosobola kujja buli lunaku. We have heard you have about 45 cases of noob candidates that you are supposed or you were assigned to denominate. 45 without reason. Era baakukobera nti katusooke twogere nabo bwe banayikiriza okubawa ssente twidde abaleka tubawe ssente baveemu kyeyagalire. Bwe banaaba baddeemye twidde abatoola mu byampaka. That is why the letters you are now issuing are letters which are dated as early as 4th December, and you are issuing them at the end of the month. Isn't that so shaming? Tebikuswaza gwe toswala omuntu ategeera judge omulamba toswala that you write a denominating letter on 4th and you issue it 3 weeks after. That is it is inconceivable. It is inconceivable. Now you have gone ahead to start relocating, creating multiple voters in nearby polling stations. Kyokka nga abaffe aba opposition mubasuula to various places. Those signatures that you collected during the nomination of presidential candidate, kyetumanyi mulina emikolo gye muzikolako kati mu Electoral Commission nga mukyusa kuzijja mu district at one end of the district to another end of the district, or from one sub-county to another sub-county, because you have that data. Era ekiraga nti muli capable okukikola ekyo. Mwatugamba nti abakiiko security. That is the reason you gave to the National Unity Platform when you said the presidential candidate signatures were not enough. Nti security has been calling and confirming with those people, the owners of the signatures, and some of them were saying they not belong to NUP. That is sagala kukosa ebigambo bibi. To what extent can you, to what depth can you allow external players to enter to get close to electoral data? To what extent? Kati bano abaana mugenze mubajjamu candidates banu ono ow'Enebbi district ya Bedichani Mase Rebecca mwamugjamu kubanga mwagala muwala wa General Museveni. Fiona Nyamutolo abeera n'opposite ne audios eza meeting ze baatuuza zaafuluma. But shamelessly you go ahead and denominate the person. This happened in 1980 and you know it very well, Justice Byabakama. On yamwagala ayitewo era yamwamuyisizaawo and you're happy. Is that promoting democracy? Bwe tusazeewo akalulu kano tukalinamu interest nnene, because this is the vote we want
the season we wanted to redeem our country, because our country went to the dogs. Mwatukuba empewo. General Museveni yajja n'atukuba empewo. Yakuba bazadde baffe empewo, yabalimba, yatta bannaabwe, n'atwala abaana mu nsiko abato ne balwana, n'avaawo n'awamba obukulembeze, n'atulimba nti alesi 10 points program agenda kutukulaakulanya including democracy, but it is just a mess. So he defrauded us. Era mukyayagala kati kwongera ku defrauding. This one is Honorable Anita Among. Abaali baagala okumwesimbako basatu mwabasangula mu register. Gwe ekyo tekikuswaza. Justice Byabakama, towulira muli kuswala. Kwegamba temukyalina nsonyi, mulinga abatalina baana, muli bagumba temwazaala. Because what do your children tell you when you get home? Because they also understand. Okay? They also understand. Babiraba, the other day wawulira mukyala wangadya bwe yagamba nti mutabani we yali asoma e China yamugamba lwaki tolekulira bino ife tubikooye. Biswaza, you are shaming your children. And you are not only ending at shaming them, but you are also blocking their future. Because we may not in future, they may not be trusted based on your actions now. Eyavayonga is a voter in Uganda. Nga bali abasatu mubajjemu. Era baamuwamba. Bano bonna mwabajjamu ne mubawandukula mu electoral register. Ebintu eby'ekiyaaye. Kakati abasajja abakulu batubadde tuwa ebitiibwa mukole ebyo ebintu eby'ekiyaaye. Abaana abato banaakola ki? Kakati mwatuuka ne ku level etandika okulondera bibiina bani abanaabesimbawo. E Bukoto Central mwalonderayo imposter gwe mwateeka mu kalulu nti ye candidate wanu without a letter. And even when they wrote a letter, the Secretary General wrote a letter and you received it, we have never known anything about the case. Mubituddeko muli kubiyisaamu bino ebyamangu. Muli kuyisaamu bino ebyamangu byana opposed. Abantu bavuddeyo bacomplaininga nti babatiisatiisa. Babasuubiza n'okubasuubiza okubagula baganidde mu kalulu. Mubiwulira, and those are allegations of bribery. As an effective chairperson of the Electoral Commission, we expected that you would investigate those bribery claims. Ate olaba walaba bulabi Kyagulanyi nga agenze kukuba aguze kasooli ne mukyogerako ne mukifuula a big issue. But an issue which is being alleged by a whole political party, nga lwaki temubayita bajje? Kale ne bwe even if they did not tender that complaint. Naye, by hearing this as a statement placed on their official platforms, you would invite them to explain. You would get the opportunity and possibly gather evidence. Naye olwokubanga the evidence is against the person your boss, oba tosobola kukikola. Bano bonna bavaayo ne boogera nti babatiisatiisa baagala kubagula sente. But you cannot investigate anything related to that. All these people. Kati we baaganye selling out ne mutandika okubajjamu. Mukyalimpa bamugjeemu mu district y'Isingiro ewa Bright bya Rwamiramu. This is bribery. And it seems that money is coming to the Electoral Commission. It is coming to the Electoral Commission. Bazibawa. Naye tezijja kubawoomera nkiddamu kubanga n'omuntu yennyini gwe mugezaako okutembeeta tajja kuyita. Omuntu ebudde bwe obw'okubeera president bw'ayitako dda. Mukama Mwami Museveni yamuggyako obukulembeze bwa Uganda. Kaakati afugisa mubiri naye omwoyo gwavaako.
You know, even in the Bible, Saul remained the king even when God had anointed him, when God had rejected him and had anointed David as king, young as he was. Still, Saul remained as a king for some time. Now, this is exactly what President Museveni is doing. Now, spiritually, is not the president of Uganda. We have a different president. Kati omuntu gemugezaako okutembeeta okulwanirira obufuzi tabuliimu, is no longer president. Kati mutandise okubajjamu omu ku omu ng'ate bwe babagamba, if you cannot take this money, then this money is going to work on you. Bino bibaswaza. And your credibility is being tainted. Your credibility is being tainted. You go down there, you start forging nomination papers inside there, in the Electoral Commission. Kati ofuuse agent wa Museveni, abantu bo b'okozesa mu Electoral Commission bafuuse ba agents ba NRM. They open every other file one by one okulaba ani ayinza okuvaamu, loophole ki, tuyinza kukutiza tutya wano, kino tuyinza kikyusa tutya. Ebyo ebintu ffe tubimanya, kubanga kyoba omanya nti mwabo bennyini b'okola nabo mulimu abantu abakyalimu ensa. Era y'ensonga lwaki last season ekibiina baakiwandiisa, General Museveni we yamanyiranga ekibiina kiyiseewo, bwe mwayagalira okustopinga Kyagulanyi nga temukyasobola. Kati Sharifu naye mwamuggyeemu. Ategeka Christopher mwamuggyeemu. Why? Because you wanted to save the Minister of Finance, Matia Kasaija. Mubadde mu gavumenti okuva nga gavumenti yakajja mu bukulembeze 40 years mukyalo, temuzaala baana mmwe, temwazaala. Okuba nti mulemedde mu bukulembeze, abaana bammwe bakolawa? Abaana bammwe temwabasomesa? You want to eat ebyammwe, mwali ebyammwe, ne muli ebyabataata baffe, ne muli ebyaffe, kati muli kulya by'abaana baffe. Kakati ekiswaza kyennyini, ono ategeka mwamuggyeemu juzi ku 27th, naye ebaluwa ogiraba, mwagiwandiika nga 4th December. You wrote the letter on 4th December and kept it there. You waited for 3 full weeks. Omuntu n'akuba campaign nga zinaatera kugwako n'ovaayo n'olangira bino bya bitumbaavu byemukola. Bino bya butumbaavu byemukola bino biswaza. Era gye tulaga tumanyiyo, gy'otulaza tumanyiyo, naye ojja kukyejjusa. Ezo ssente z'oli mu kukwata ze mulya tezijja kubawoomera, nze mbabuulira. Tezijja kubawoomera ezo ssente ze mulya. Because muli ku future y'Abannayuganda emiliyoni 56, miliyoni 46, ze muliko mwe abantu abatono ab'olubatu bwe buti. You think you are going to harvest this country. You will not take it anywhere. And this time round, we are out to redeem our country back to the democratic trajectory. Kyova olaba, kanzijukize n'abantu, tuli kunoonya akalulu kaffe. Tugenda kukalonda nga 15. Ate tubeereewo tukakuume. Bw'ogezaako ku luno okukameesinga, tujja kukakubanja. Byabakama tujja kubanja kana akalulu. It is not going to be business as usual. Bino bye muzze muvevenga. Temujja kuzanyira mu kalulu kaffe ku luno, because we want to put our country back to democracy. Sente zammwe muzirye. Bayisiza sente ne sente, billions ne billions mu parliament. Even now, I think even this week they will pass more, because you want to use it to buy people. They want to use it to buy people, and you are pretending over. You are presiding over such fake plans, such fake schemes, deadly.
era ne muvaayo juzi watugamba tujjukiza nti temubeerawo nga mumaze okukuba akalulu. Bajja kubayoola ng'enseenene mu kinonoke. A full judge, you say that? Have you organized this election for us? Excuse me. Otusetingidde kalulu basobole okujja batutirimbule batumalewo. Akalulu kano kotegese. Have you just set us up tujje ku polling station basobole okututirimbula? Because how can that come from a whole judge and a chairperson of an electoral commission? Anyway, tubalaba byonna bye mukola. Kyoba omanya eyo gye muli tulinayo abantu ababalaba era tulinayo amaaso gaffe tubalaba. We are watching you. Do all the mess, but you know that whatever you are doing, anything that goes wrong in this election, you are directly responsible, because you came out and postured as the chairperson of the Electoral Commission. What we demand of you is a fair, free, and credible election. Wamaka mbajjukize mujjukire okusubscribinga ku mukutu gwa YouTube guno baguyita Rebuild Uganda. More videos are coming as we go towards the new Uganda. I thank you so much. Please like, subscribe, and share. May God bless Uganda, for God and my country.